Endlos. That kind of endlos. Endlos. This is a So avoid. But it's fascinating. Also, yeah. this and versus in Pentecost. Pentecost in German is called Pfingsten. 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 It's a 50th day. Normally falls on a Sunday. Okay. And 40 days before Xmas is your Ash Wednesday. One day before Ash Wednesday is your Shrove Tuesday. Okay. Shrove Tuesday is connected to the carnival part. End of the carnival, Ash Wednesday, Green Thursday, this is Grüner Donnerstag, and then begin Fastenzeit. Of English has this Lent, fasting time. Hey, on 50th day or 40th day? No, This is 40 days before Oh, Easter. 40 days before Easter, yeah. Very good. Ja, und an dem Tag, also dann beginnt der Fasten. Mm. The Christians start fasting. Fasting bedeutet kein Fleisch essen. They don't eat meat during the 40 days of fasting. Aber es gibt auch Ausnahmen. Red meat is not eaten, also roter Fleisch. Das wird nicht gegessen. Und roter Fleisch hier bedeutet Rindfleisch. Rindfleisch, ja. Schweinefleisch. Schweinefleisch. Ja, solche Fleischsorten werden nicht gegessen. Aber man isst schon Fisch. Ah, Fish is allowed because fish is considered white meat. fish and chicken, white meat. Chicken they don't eat so much. Chicken is also red meat. Is it? Also, es wird nicht getrunken. 40 days they don't take drinks also. They try to avoid. Right, so these are customs and something useful to know if when you are in a foreign country amongst foreigners. Da lernt man einige Gewohnheiten, einige Sitten, einige Bräuchen von diesen Leuten. Something very, very interesting and fascinating. Ja, ich bleibe in Ausland, aber ich bleibe nicht mit Ausländern. Ja, aber lesen kann man das immer. Ja. Reading you can always do, right? Yeah. So try it out. Read up, look up information. Although nowadays you have Google at your disposal. Yeah. So do it through Google. No. Ja, okay, sir. Ja, okay. So jetzt, wo sind wir jetzt? Entschuldigung. I forgot to note this down on Tuesday. Ich habe mir dann gedacht, ich mache das später. Und da habe ich dann vergessen, das mal zu notieren. Ziele, das ist dann 5. Ja, und dann kommt Workshop. Das haben wir ja schon gemacht, nehme ich an. Ja, das haben wir gemacht. Ne? Das haben wir gemacht. Wir haben es schon gemacht, ja. Ja, diese Übung wollten wir machen. Stimmt? Ja. Is it correct or have I got the wrong page? Ja, stimmt, sir. Yes, Stimmt. yes, yes. Yeah, so what comes here? Ehrenamtlich. Think. I'll give you a hint.
Also Beginner mit diesem hier. Das ist einfacher. Projecting. Nicht Projektile. Sich für Projektile einsetzen, das Wort Projektile ist falsch. Yeah, this word falsch, richtig? Ja, das Wort ist falsch. Also wie kann man das korrigieren? Wie heißt das richtige Wort? Projectile. What will you say here? Abhi, Achal, sich für Projektile. Was ist ein Projektil? Projectile. Projectile. What is a projectile? Projectile motion है. Projectile proportion projecting. Nein. Was heißt denn Projektile? Projectile ist korrekt. Abhi hat das richtig genannt. Aber was ist ein Projektile? Through something in an inclined direction. Throw something in an inclined direction. Nein, a projectile is a projectile. A bullet is a projectile. A bullet from a gun. A bullet is called a projectile. Yes, yes. It's a shot from a gun. That is called a projectile. So, sich für Projektile einsetzen ist falsch. Hier sollte stehen, sich für Projekte einsetzen. Sich für Projekte einsetzen. Ja. Was bedeutet das? Sich für Projekte. You seem to have forgotten the lesson ehrenamtlich. So what is this sich einsetzen für etwas? To stand up for something. To be in favor of something. So sich für Projekte einsetzen bedeutet, ich bin für dieses Projekt. Ich unterstütze dieses Projekt. Ich setze mich für dieses Projekt ein. Zum Beispiel, als Beispiel hier, Anil arbeitet in Deutschland und bei seiner Firma schlägt vielleicht ein Freund von Anil oder Anil selbst hat ein Projekt und er macht eine Präsentation dieses Projekts. Der Chef ist ein bisschen unsicher. Ist das Projekt machbar oder nicht? Dann sagt ein Kollege von Anil, ich setze mich für dieses Projekt ein. Ich bin dafür. Ich unterstütze Anil. So I stand up for this project. I will support Anil. I will support this project. I advocate this project. I am for this project. So sich für Projekte einsetzen, nicht Projektile. You cannot be in favor of bullets. It's a bullet from a gun. It's called a projectile. Something that has been projected with force. A rocket is a projectile. A surface-to-air missile is a projectile. It's a weapon, basically. Yeah, so sich einsetzen für, to be for something, to stand up for something.
So hier Projektile ist falsch. Es sollte dann Projekt sein. Projekt. Nur Projekt. Nur Projekt. Projekte in Plural. Okay. Sir. So there's a spelling mistake here. Was ist das hier? Als freigebiger arbeiten? Freigeber freelancing. Freigebiger. Giebiger. That word doesn't exist actually. Ja. It's an adjective, comparative. Freigebiger bedeutet to be more generous. Freiwilliger, Herr? Freiwilliger? Ist gut, das ist richtig. Freiwilliger. Freiwillig. Und was bedeutet Freiwilliger? Freiwillig ist eigentlich Voluntary Arbeit. Voluntary. To Volunteer. work as a volunteer. Ja. Freiwilliger bedeutet Volunteer. Das ist richtig. Well done. Well done. Danke. Sir. Was ist das hier dann? Eine Verwandtschaft übernehmen? Also was kann man hier übernehmen? Bestimmt nicht Verwandtschaft. Nein, das ist eine andere Schaft. Wirtschaft. Nein. You can't take over an economy. Something like relationship. Verwandten is relative. Yeah, so can you take over relationship? कल तक तुम आंटी थी, आज मैं आंटी बन सकता हूँ. नहीं. So I can't take over that. I can't take over that role, isn't it? Worst case scenario, I can be an anta, but not an auntie. So what is it that one can take over? Something with shaft. That was there in Ehrenamtlich. Dieser Text Ehrenamtlich. Also eine Patenschaft. Eine Patenschaft übernehmen. Patenschaft? Ja. Godfather. Patent in English. Nein. Nein. Anil? Anil? Godfather. Yeah, sponsorship or becoming a godfather or godparenthood. You can take over as godparents. One person can withdraw and somebody else can become the godparent. So what is a godparent? What's bedeutet? Godfather, sir, who gives money actually for any Not company. necessarily money, but gives all kinds of support Yes, sir, all kinds to of somebody, including financial support. Emotional support is also there. Also das ist nicht nur mit Geld. Ja, das ist nicht nur Geld. Also godparent can be somebody who is there as a pillar or a background pillar for somebody in need, as an emotional pillar, not necessarily a financial pillar. So there's somebody in the background always. This is done Patenschaft. Right? Eine Patenschaft übernehmen. So when you talk about persönliche Patenschaft, then it says private sponsorship. Finanzielle Patenschaft, financial sponsorship. So somebody is there in the background as a sponsor, as somebody to help you out in various forms. Natürlich bei such Sponsorship, da spielt Geld auch eine große Rolle. Ja, das gebe ich zu. Okay, was kann ich hier noch? Ja, let's try this one. Nummer 2. Arbeiten, sir. Just ehrenamtlich arbeiten. No, I want something with these words ending with agieren. Okay, sir.
engagieren. Sich ehrenamtlich engagieren. So it's not simply AGIEREN, you have to put a ENG before that. After ehrenamtlich, we have to put, we have to take notation. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich engagieren. Ja, sich ehrenamtlich engagieren. Engagieren. To get involved, to commit oneself voluntarily, to get involved in something voluntarily. Das ist sich ehrenamtlich engagieren. Ehrenamtlich bedeutet, sir? You've forgotten voluntary work. Yeah, sorry. Tut mir sehr leid. Ja. Sir, in Deutschland gibt es auch einige Tafeln, die einfach kostenlos Lebensmittel geben. Tafel. Ja, Sir, Tafeln. In B2 habe ich das gelernt. Die Tafel. Tafel in what form? So Tafel is like an organization in Germany which provides food to the poor people, or which provides old clothes or foods like something, Lebensmittel. Something like NGO, you want to say? Yes, NGO. It's the name of the NGO, maybe. Yes, sir. Actually, in Germany, we call this Tafel, sir. The Tafel. TAFEL. Yes, sir. It could be a name of an NGO. मेरे को तो ये कोई word नहीं दिख रहा. Tafel, I don't understand the meaning here. Okay, sir. ये B2 में था, Because sir. tafel can be a bar of chocolate, a table. It can be a panel. Yeah, maybe a board also, but not as a. No, it's not familiar with to me. Okay, sir. मेरे को context बताओ please. इसमें कहाँ पे देखा and what exactly it is. Kann ich meinen Bildschirm teilen, Herr? Ja, einen Moment. Dann muss ich dann hier wegmachen. Also Sie können auch ja hier suchen, sir. Wo denn? Hier in Google, die Tafel. Die Tafel. Also hier direkt? Yes, yes, sir. That won't come with this meaning here. Yes, sir. Here. Food bank. Food bank is Yeah, one. it's a non-charitable organization, huh? Yeah. Yes, a charitable organization. It's a name basically. That A distribute food bank. Yeah, it's an NGO like Achal Message. Yes. It's a name of an NGO. On its own, Tafel has a different meaning. So for example, you have to say Tafel Deutschland. Yes. Yeah. It's a nationwide charity movement. Yeah. Basically, it comes from the word table. Okay, sir. Because table here would imply eating. Yes. See, it's the largest volunteer-based organization. They are financed by donations and receive no public funding. So I remember reading about it once, but it did not strike me immediately. It's a specific term, and maybe because of the pandemic, spricht man schon viel darüber. Also hier, Tafel Deutschland. Das können wir auch mal auf Deutsch lesen. Aber so ist das. Ja. One of the largest volunteer-based organizations. Private donations. Also ehrenamtlich hier, arbeitet man hier ehrenamtlich? Ja, sir. Die Leute arbeiten hier ehrenamtlich, sir. Warum extra hier? Das kann man auch irgendwo anders arbeiten. Warum ist es auf Deutsch hier? English Information. Kann das... Nee, das geht nicht auf... Ja, hier gibt es nur auf Deutsch. Also es gibt
keine deutsche Information hier. Also so ist das. Okay, sir. 940 Tafel in Germany. Yes. All of them are non-profit organizations. Also, non-government organization, NGO as we call it. Yes. It's a kind of an NGO. Also in Dortmund gibt es auch solche Tafeln. Ja, ja, ich habe gesehen jetzt. Ich habe jetzt gesehen. Ja, es gibt drei, ja, in Dortmund. Aha. Sie geben nur Essen, richtig? Nur Essen. Nein, sie bekommen Ja, auch. also Esswaren normalerweise. Was zu Es essen war, sind, also Dortmunder Tafel hier, e.V. ja, es, es war Das sind Lebensmittel eigentlich. Lebensmittel, Etwas zum ja. Essen, aber Lebensmittel hauptsächlich. Also viele Produkte, sie werden weggeworfen. Ja, viele Produkte. Die Deutschen und die Europäer, sie sind dafür bekannt, diese Produkte wegzuwerfen. Yeah, see, even they're using the same word even before I open the page, it's here, weggeworfen. Yes. Immer wieder werden gute, einwandfreie, faultless Lebensmittel weggeworfen. Da sie aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkauft werden. Diese Lebensmittel sammeln wir, um sie an Bedürftige weiterzugeben. Oh, this is a very well-known fact that they are wasted. A few years ago, das war ein Skandal, ein großer Skandal. Millionen Tonnen von Käse wurden in die Nordsee ausgeschüttet. Did you know that? Nice. Overproduction of cheese was so much that this cheese was dumped into the North Sea. It Oh, was loaded on ships. The ships were taken to the North Sea, and the entire cheese was thrown into the sea. mismanagement. They did not want to send it or sell it to people in need for alam in Africa. This was sometime during the late 90s. Why they don't want to send? Business. Nothing is given away free in business. I don't mind throwing it, but I will not give it for free. It is against my business ethics. Shadow. So, not shada, shanda. Was better das? Shender. Shada is sad. Shanda is um, uh, um, it's a disgrace. Aber so arbeiten diese große Firmen auch. Und jetzt gibt es solche Leute, solche Organisationen, sie sammeln diese Produkte und diese Produkte werden dann weiter an Bedürftige gegeben. They are given out, spread out weiter, to further, to people in need. Bedürftig sein, also to be in need. They are the Bedürftige, the needy person. So those who are needy, they get this. And they are normally given away gratis. They're not sold there. Sir, was this gratis? Discount. Ohne gegen Bezahlung. Discount. Okay, sir. Without any accepting any payment, they're given away free. Free, without any payment. Yeah. Okay, sir. Also hier, there are certain similar NGOs auch in Europa. Andere NGOs gibt es auch da. One is called the Oxford Society, England bezogen, and then one more. Charity organizations. Aber da kauft man
kauft man Sachen sehr, 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 sehr billig. Also dort bekommt man keine Sachen kostenlos, gratis. Nein, dort muss man 1 Euro oder 2 Euro oder sowas geben und diese Sachen kaufen. Und die meisten beschäftigen sich mit Kleidern, mit Clothes. Die kauft man dort. I'm trying to recall that. The name I just can't remember now. Oxford charity or something, and there's one more German one. It's a European charity. Oh, because I gave away some of my clothes there. When I give away the clothes, ich bekomme kein Geld dafür. Meine Kleider werden dann kostenlos akzeptiert, aber weiter billig verkauft. Sehr billig verkauft. Let me see if I can remember the name. Ja, sir. In Jaipur gibt es auch, Sir. Wir haben eigentlich gegründet Neki ki Diwar. Und dort kann man eigentlich alte Kleidungen einfach nehmen. Ja, alte Kleider. Alte Kleider, ja. Sir. Ja. Das ist gut, aber bei uns werden diese Kleider weiterverkauft. Ja, Sir. Also ein Bedürftiger bekommt diese Kleider kostenlos. Ja, er wird diese Kleider weiterverkaufen. Sir, Kleidung is dress, some formal dress, right? Ja, Attire. Attire, some suit pant or suit or dress. Ja, aber es gibt auch hier einen Unterschied. Das Kleid, die Kleider. Das Kleid, die Kleider. Und das Kleid, kein Plural. Was ist das Unterschied, Sir? Das Kleid ist, was die Frauen tragen. Dress. Kleid is dress. Okay. Die Kleider is clothing. Both men and women can wear Kleider. Is that plural, Sir? Kleider? No, its plural usage normally means clothes for both men and women. Okay, for beide, it's Kleider, clothing. Und Kleid is women dress. It's a dress for a woman. Yes, And sir. many Das of Kleid, the yeah, that's Kleid. Okay. Und Und es gibt das Kleid. Es Und gibt was ist, verschiedene. Ja, was ist? Sir, Ja, was Kleidung? Kleidung is attire. It can be different kinds here. This is Kleid here, for example. Right? Kleid, When you look yes, at, sir. when you say Kleider, and it's clothes basically. Okay, Kleider is clothes, plural. It's basically Kleider. Also here, see, these are the Kleider. Für Kinder, für Männer, für Frauen, allerlei Kleider. Die Kleider der Kinder zum Beispiel. So it's not only women's dresses, also men can have these Kleider. Right? So when you talk about Kleid alone, I'm pointing this out to you specifically because in India we have this habit of using this English. I'll go and change my dress. Right, sir. It's used by many people. मैं जरा ड्रेस बदल के आता हूँ. If I take the meaning literally, मैं ड्रेस बदल के आता हूँ, so I'll be waiting for my male friend to come back in a women's gown. Okay, sir. So that word dress is not correctly used in English in India. Now you look here, Kleidung und Kleidungsstücke, and you see a man here, Anzug, Kleidung, see? And the Kleidung, we have das T-shirt, the Hose, the Anzug. So you have both men's and women's dresses under Kleidung here. Frau und Mann.
So Kleidung covers both aspects, both genders. That is your attire, clothing. Whereas das Kleid exclusively means women's dress. And it's further qualified through words like Abendkleid. This is an Abendkleid. Was wir hier sehen, sind Abendkleider, Evening gowns. evening gowns. Some of them are beautiful. I'm talking about the dresses, not the models. Ja, und es gibt auch ein Morgenkleid. Also hier. Das sind Morgenkleider. The morning dress. But more than a morning dress, it's the evening dress which is much more popular. The Party macht man am Abend. Das ist wieder kulturell gesehen etwas typisch für Europa ist. Und für zum Beispiel einen Ball, also ein Ball ist ein Tanz, es gibt auch Ballkleider. Ballroom dance, for example. So if it's a party where there will be a dance involved, da hat man dann lange Kleider so. Which touch the floor. Here. Gibt es Formalkleid? Formalkleid also, das will be für Frauen, not for men. So, Not- wir müssen sagen, Formalkleidung, Formal Dress. Ja, either that or you mention it. Ich brauche einen Anzug, einen ganz formalen Anzug oder ein Smoking. So here Anzug. smoking would be your, here. This formal dress that, yeah, this is your smoking, Anzug. This is called a smoking. What is I did not understand. Yeah, this is Smoking and type of dress. Smoking, sir. It's a suit, it's a suit. 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 Yeah. They smoke with the suits. We trage shine in smoking. That's what I'm smoking. Okay. Men suit. Formal. Formal suit. This is called a square. This handkerchief is called a square. It's for decorative purposes. Das sind Schlips. Und das ist der Anzug, hier Hose. Und man trägt auch eine Krawatte hier. Einen Schlips, das ist ein Schlips und dann eine Krawatte. Man trägt auch eine Krawatte. Und in den USA nennt man Smoking Tuxedo. Das ist ein Tuxedo hier. Alright. Tuxedo. In englischsprachigen Ländern steht auf den Einloggen Black Tie. So when you say black tie, the clothing is a black tie, this is what is meant here. So, cravata noir. Noir is French for night. Cravata is this, so black tie. This style of tying a bow tie is called cravata. Oder man nennt das auch Gesellschaftsanzug, a formal clothing, formal dress. Und man trägt auch der Schlips. Das ist der Schlips. Man nennt das auch dann Krawatte manchmal. Ja. And the knot has to be perfect. Yeah. Perfect triangle it should be. I don't know whether Abhi and Anil, you're familiar how to tie a tie. You have to get that Yeah. perfect.
material, yeah. So slips and cravat, why does it clash? Slips means only this one. It's a kind of small tie. Just now we have shown. This No. is slips. Cravata normally comes with a longer length here. Yeah, cravata. Okay. Okay. Okay, and then there is also this word for moment. What is it called? Eh, that other one that you tie. What is that called? Cravata is tie. Yeah, yeah. 1 minute. 1 minute. There's one more word. Cravata. Yeah, both slips also used interchangeably sometimes. Was ist das Wort, sir? Halsbinde, aber das sehe ich hier nicht. Halsbinde, Halsbinde. Halsbinde. Nee, Haxbinder. nein, das steht hier nicht. Let me try this, whether this fits. Mashallah. Yeah. Yeah, well, got it. That's all. Marshall. This is that Marshall. Okay, sir. This is bow, sir. Bow. Yes. Bow. There is a special way to tie this. And in English, this is cravat. Yeah, this is the cravat. So it's slightly smaller than a slips. And tying it is different from tying a tie. This is a cravat. It's worn by men. Yeah. There's a particular way to tie this here, see? Scrunch and traditional. I don't know all these names. My father had one of these old ones here with him, which he would tie in the form of a bow. There was a particular way to tie it. He taught me that, but I forgot. But with a tie, I have no problem. Also Schlips oder Krawatte, das kann ich ja machen. Das ist kein Problem. I learned that when I was in. Let me see if this works here. There's one more word. I think I'm correct. I'm not sure now. I have forgotten my German also. Yeah, it's there. Oh, it's there, it's there. Ah, yes, found it. Found it. Das ist eine Fliege. Maschel oder Fliege. Das heißt auch dann Krawatte manchmal. Aber richtig gesagt Fliege. Schwarze Fliege. Now you're getting them as ready made, but earlier you had to tie them. They come in a long strip with the two parts raised in the middle like this. And the art was to tie it around your collar in such a way that you got a bow here. Yeah. Yeah, so es gibt ein Bildwörterbuch zu diesen Sachen. Habt ihr das schon heruntergeladen? Herrenaccessoire. Gentlemen's accessories. Yes, here you are. This is what I meant. This is what I still have it in my cupboard. My father had this. There were 3 or 4 of them. He had one blue, navy blue,
with polka dots, one black, I think one red one with stripes. So you have to tie this in this manner. Oh, this is quite complicated. Hold this down, fold it and hold it down. The other one you pulled up, brought it around, took it around this so that it caught this part here, brought it in and then flipped it out. So it will come like a nice bow here, and this is how you tied it around your suit. Das war viel schwieriger als die normale Krawatte. Aber das habe ich auch gelernt von meinem Vater. Damals gab es kein Internet. So alles war entweder der Vater, der Google, oder die Mutter, die Google. Also sie wussten alles. That was the only Google at home that time. Entweder Vater oder Mutter. Richtig. Ja, das ist dann die Fliege. Ach Gott, I'm so happy. So Fliege bedeutet auch Bow. Bowtie, ja. Bowtie. Yeah, so coming back here, so when you're talking about Clyde, be careful, please. Das Kleid, die Kleider, women's clothing or clothing in general. But Clyde is not what a man wears. Und Bluse kann auch ein Herrenbluse sein. So don't think Bluse ist nur für Frauen. Hmm? Es gibt auch Herrenblusen. They're slightly loosish kind of shirts. In English also? Yeah, they're used in English, but normally it'll be the Eastern wear, not so much in Western wear. Why did they give these blues? This is not right. I'll have to look for the German thing here. No, they only give me blues here as thing. No. Over here. And blues. No, not working. Heaven. Heron blues and yeah, I will do. This should work. So, this is Heron blues. So men's tops, basically. So you have women's tops and you have men's top. Frauenblues. So basically it means tops. Top. Yeah, this is the tops for women. And these are men's tops. Yeah, it could be shirt or t-shirt, Chinese Yeah. shirt, Chinese collar. Ja, genau. So, man muss dann aufpassen, was man kauft oder wonach man fragt. So, auch hier in unserem, hier Freigebiger ist freigebig is somebody who is very, very generous. And Freigebiger is an adjective comparative, to be more generous. Und hier das Wort war freiwilliger. Auch hier engagieren, to be engaged in. So, was schreibt man hier? Einen Beitrag lernen? Lernen ist falsch. Welches Verb kommt hier? Haben. Hein. Nein. Einen Beitrag, Kompressen, something like that. Einen Beitrag. Contribution. Wir haben in B2 gelernt. Ja, Nein. Schließen, einen Beitrag schließen? Nein. Nein.
Um, And then Beitrag, la, 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 Lysen. Lion, li, lion. Line. Lysen. Leisten. 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 And then Beitrag leisten, to make a contribution. Okay, so was, ja, das bleibt jetzt und noch zwei haben wir. Ja. Kontakte knüpfen. Knüpfen. Knüpfen ist richtig. No fun. Was ist knüpfen? To make a contact, to build a contact. Networking. On its own, was ist knüpfen? Kontakte knüpfen ist richtig. To make a contact. Knüpfen means, yeah, to tie, to attach. Yes. Bandhana. To knot something is knüpfen. Ah, okay. Also wir haben diesen Kontakt hier, das ist Abhi, und dann das ist hier Anil oder Achal. And I tie these two contact names together. Ich habe Kontakte geknüpft. I have tied the contacts. I've got them together with my name also there, tied it together. So that is Kontakte knüpfen, to tie, to hook up the contacts, knüpfen. Ja? Und was ist knüpfen? Das ist interessant. Sir, I meant Nuffan. We can benefit here shoelace tying with their tying. Wait. Yeah, knüpfen works there. Knüpfen works there. But I'll come there very quickly. What is knüpfen? That is interesting. This word exists. Oh, Cough. For vended. Knüpfen bedeutet to cut off the head, behead. Okay. To behead is knüpfen. For example, Kinder manchmal, also freche Kinder machen, oder auch Erwachsenen machen das manchmal so. Sie nehmen einen kleinen Stock, a small stick, and you see the flowers there. And if you put your stick through the flowers like this, you're beheading the flowers, so all the flowers will get cut and they'll fall down. So that is called beheading, köpfen, to cut the head off. Das ist Köpfen, das Wort existiert, aber hat eine total andere Bedeutung. So Kontakte knüpfen. Und bei dir, deine Frage war Shoelaces, also das sind Schuhbänder, Schuhband oder Schuhbänder, Shoelaces, und das bindet man, das knüpfen nicht. Bindet. Das bindet man. So here, not fun. Benefit in the social contact or social. Normalerweise mit, ja. But not physically, like knotting. No. Mangalsutra knotting, ऐसे कुछ नहीं. Okay. You don't knot a shoelace here, you tie a shoelace. Ah, right. Yeah, but not we are using with a rope, knotting something. That is possible to a certain extent, but then it will be verknoten. But no fun. Okay. Was ist das Wort? Verknoten. Verknoten. That is Anil's specialty. He'll tell you tomorrow. Knoten, verknoten, abknoten, and all that. Verknoten. To tie shoelaces. Ja, but binden is the word that is used. Ich bin nicht zufrieden mit verknoten. Binden, to tie shoelaces. Ja. Und das Wort Knüpfen used for to tying human contacts. Ja. Yeah. Hey, Schnüren geht es auch. Got it. So was ist das Wort? The Schnur, that is also a lace, Schnur, or a thin rope or thread, Schnur. Und die Schnur kann man auch so binden und das ist auch verschnüren. Das geht auch. Mit Umlaut bitte.
Ja, verschnüren geht auch. Okay, alles gemacht oder? Nein, Nummer 1 bleibt, ne? Ja. Was ist denn das hier? Hier gibt es zwei. Mhm. When man Einspringen. Ist nicht einsitzen, sondern einspringen. Einspringen. To jump in when there's an emergency. Jumping, or it could be running also. No, no, einspringen, einspringen, Okay. einspringen. Und Brot? I think that's wrongly used here. It should be when note is. Yeah. The whole thing has to be removed. Wenn noticed, einspringen. Ja, Und, einspringen, when note is. Ja. Ja. Freiwilliger, engagiert, Wie viel? leisten, Freiwilliger. Ja, Nummer 5 haben wir gemacht? Noch nicht. Nein, Ja. nein. Also auf Bezug verzichten? Nein. Reference. Nein, verzichten bedeutet to do without. Was? To do without. Persistent. To leave out something, to ignore, not to have something. Sir, auf Bezug nehmen. Nein, Bezug ist falsch. Das ist unterstrichen, ne? It's underlined here. Das ist falsch. Sir, was verzichten? To leave something. To do without. Heutzutage können die Hausfrauen nicht auf Haushaltshilfe verzichten. Many women today cannot do without maids. Maids. Also wir können nicht auf Haushaltshilfe verzichten. Aber in diesem Jahr muss ich auf meinen Urlaub in Europa verzichten. Dieses Jahr muss ich auf meinen Urlaub in Amerika verzichten, in Europa verzichten. Leider. Ist das Wort richtig? Muss ich auf meinen Urlaub verzichten. Meinen Urlaub verzichten. Ha. Was bedeutet denn auf Urlaub verzichten? मतलब छुट्टियों के बिना गुजारा करना. Ah, genau. So that is verzichten auf. Okay, so. Hey, to give me an alternative. Forgo. I have to give up. I have to forego my holidays this year. My vacation in Europe this year. Aufgeben. Aufgeben in that sense, yeah. But do without. To give up, yeah. Verzichten के साथ preposition auf आता है sir. Auf accusative. Auf accusative. I don't know whether it works with Anil because he is my living example here in the classroom. Manchmal musste Anil auf das Mittagessen verzichten, um das Projekt abzuschließen. Anil, stimmt das? Ja, manchmal. Ja.
So manchmal muss Anil auf das Mittagessen verzichten, um die Arbeit äh, zu Ende zu bringen, um das Projekt abzuschließen. So he has to manchmal sometimes give up his lunch if he has to finish his project on time. So this is auch forgo. You have to leave it. Yeah, so yeah. Das eigene Leben. Sir, what is the Antwort here? Bezug was past here? What can you give up? Also Ehrenamt, Bezahlung. Bezahlung. You have to do without payment, na? Ehrenamtlich. Das ist ohne Bezahlung, ohne Gegenbezahlung. Ehrenamtlich bedeutet ohne Geld arbeiten, ohne Gegenbezahlung arbeiten, ohne Bezahlung arbeiten, ohne Geld arbeiten. So I have to forego my payment. I have to do without my payment, wenn ich ehrenamtlich arbeite. Okay. Okay? Yeah. So, Moment mal, Contact Treffen, Right. die Projekte, oh ja, das bleibt noch. Patenschaft und das eigene Leben bereiten. Eigene Leben was? Führen oder schaffen, Herr? Das ist schön, das geht auch. Schaffen, ja. Was habe ich? Noch einmal? Schaffen. 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 To To create. manage. To create or manage your own life. Yeah, schaffen geht, yes, but I would say to enrich your own life. To enrich your own life. Bereichern. Yes. Bereichern. Bereichen is does what? Bereichern. Bereichern. Okay, sir. R at the end. Bereichern. Generations and enrich. Okay. Also das ist eigentlich in Bezug auf die Lektion ehrenamtlich. So wenn man diese Lektion nochmal wiederholt oder nochmal macht oder liest, da bekommt man diese Übung dann einfacher zu lösen. Ne? Sir, here bereitet vorbereiten. Nein. To make your Vorbereiten. life ready. Bereiten is to make ready. Ready. Vorbereiten ist auch ready, na? Nein, to prepare. To prepare. To make ready before. That is vorbereiten. No, bereit. Ready. You don't make Ich your bin life ready. ja. Ja, ich bin bereit. Ja, du bist bereit? Ich bin bereit, aber ich bereite mein Leben? Nein. I make my life ready? No. Ja. Sowas geht es nicht. Also jetzt testen wir unser Deutsch. Wir möchten Tipps oder Ratschläge geben. That's like a suggestion. Advice. Suggestion. Advice. Entweder Tipps oder Ratschläge möchten wir geben. Also, was sagen wir? Which of these three would we use when we want to give a tip or advice? An deiner Stelle würde ich wüsste noch gerne, oder ich denke mir das so. Nein, an deiner Stelle würde ich, in your place. Jawohl. Well done. Wie ist das bei Nummer 2? Was kann man hier sagen? You want to give a tip or advice? Also sagt man, ich habe Folgendes vor, ich würde vorschlagen, das, oder? Wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, ja. Wenn ich du wäre. Wie ist es bei Nummer 3? Wir könnten vielleicht. No, you're giving a tip or some Tip. advice. Du meint also das, deshalb meint das.
Mein Deshalb, first mein Rat. so wäre Ja, Deshalb, gut. mein Rat. Nein, 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 not that one. Nummer 3. Wir sind bei Nummer 3. Nummer 3. Okay. Aha. Mein Vorschlag dazu wäre, ich denke, das. Besser würde Nummer 2. Du solltest auf alle Fälle. सर Du मुझे समझ sollst. नहीं आ रहा क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या कर रहे हैं हम लोग ये तो मुझे भी समझ में आ रहा. Also hier, wir möchten jemandem Tipps oder Ratschläge geben. ओके सर So, welche Redemittel, welche Sätze sollten wir oder müssten wir gebrauchen? So, what should we start our tip or advice with? With which sentence? एंड डाइनर स्टेलर व्यू डे इज टिप Yeah, also as an advice. Oh, you know, in your place, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, Yeah. सो दैट्स जस्ट एंड टिप rather than I think, rather than हाँ मुझे तो पहले ही मालूम था, I would like to know, rather than saying that, you say, राजलेगे इन डाइनर स्टेलर व्यू डे इज राजलेगे nee, an deiner Stelle würde ich das und das machen und das nicht machen. In your place, I would not do this. In your place, I would do this und so weiter. ओके So you will begin your sentence with, das ist ja unser Einleitungssatz. An deiner Stelle würde ich zuerst viel Geld sammeln. An deiner Stelle würde ich diesen Job nicht aufgeben. In your place, I would not give up this job. So you're giving, in your place, I would not do this. It sounds much more polite and better than the other two phrases. Auch bei Nummer 2, das war, wenn ich du wäre. If I were you. Würde ich diesen Job nicht aufgeben. If I were you, I would not give up this job. It's not, ich würde vorschlagen. I would suggest that. And this, believe me, happened to me a couple of months back. 2-3 महीने पहले, there was one girl student, former student, who was working in a company, and she was having some problems with some colleague, some male colleague. And for some reason, she called up asking for help. Und ich habe die genaue Situation, von den genauen Situationen war ich nicht total bewusst. Und ich musste dann auch meine Logik und meine Erfahrung hier benutzen. I didn't know how to offer any help. I could have easily said, ich würde vorschlagen, I would suggest you do this. Or I have the following things in mind for you to do. So I straightway took this option, wenn ich du wäre. Nicht im Konjunktiv 2 auf Deutsch, sondern auf Hindi. Okay. Und Englisch zusammen. So when this girl called up and she said, sir, this is what's going on with this colleague in the office. So first listened to her, heard her out, and then very politely said, देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, let me put it this way, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो, then she started laughing. Sir, आप कैसे होती? I said, समझ लो होती. तो मैं क्या करती पता है? Then I offered that advice. From my point of view. So this is a better way to express your, start your sentence rather than giving out the other two. Auch hier bei Nummer 3. Sir, ein Moment, sir. Here Yeah. in the formal, wenn ich sie wären, can you spell it some like this? Wenn ich Ja, ja. sie wären. Ja, ja, Sie kann man wären. sagen. Kann man sagen. Wären. Ja, okay. Nee, wäre. Ich ist mit We- wäre, not sie. Okay. Sie Ich wären. wäre. Ich wäre. Ne? Okay. Ich wäre. Okay. Ich wäre. Okay. So wenn ich sie wäre, das geht auch. Okay.
Okay, bei Nummer 3, ich würde eher sagen, du solltest auf alle Fälle deinem Chef das erzählen. Du solltest auf alle Fälle, in any case, in all cases, you must or you should do this. For example, take this case again of harassment in the office. Some colleague is harassing you through telephone calls or giving you things. Du solltest auf alle Fälle eine Aufnahme davon machen. Make a recording of all that. Damit du dann Beweis hast. Because if you say, mein Vorschlag wäre, you're trying to keep yourself away from there. Distanzieren. Whereas du sollst auf alle Fälle, you're going closer to that guy. Hey, I'll tell you what, बताओ मैं, तुमको ना recording करनी चाहिए उसकी, हर बात की recording करो. So that means you're bringing yourself closer. So any advice that you give, Tipps or Ratschläge, normalerweise machen wir das aus dem Sichtpunkt der anderen, nicht von meinem Sichtpunkt, not from my opinion, not from my viewpoint. And advice always helps when you look at it from that person's point of view zuerst. Das muss man verstehen, bevor man einen Tipp oder Ratschläge gibt. Without knowing the situation or understanding a situation, kann man keinen Tipp oder Ratschläge geben. So you have to put yourself in the position of the other person. Yeah. Continue with the same thing. Hier. Was sagt man hier? Deshalb mein Rat oder du meinst also, wir könnten vielleicht, was nimmt man hier? Deshalb mein Rat. Super. Super. So therefore, my advice to you now, because I've understood your position, my advice to you now, and you go ahead and give your advice. Well done, Anil. Und bei Nummer 5? Was kann man hier sagen? Ich kann dir empfehlen. Wonderful. Wonderful. क्या समझ नहीं आया. Ask the Ratschläge for uns. Deshalb mein Rat. Yeah. So therefore my advice would be, natürlich. Und bei Nummer 5, ich kann dir empfehlen, das und das zu machen. I can recommend that you do this. So diese Redemittel hier, das Redemittel oder Plural die Redemittel, vor allem bei Tipps oder Ratschläge, muss man die richtige Redemittel auswählen. We have to choose the correct expression, especially when it is about giving tips or advice to people. It's possible to give the others also, but it does not sound good. It does not sound like a proper tip or an advice. You're simply offering some lip service to the other person. Hier geht es nur um die Sprache, die richtige Sprache, die gute oder die bessere Sprache. Let's not forget, we are at a higher level now, C1. Huh? So how do we use language in the best possible manner? We have a choice of other expressions, but which expression do you think would be perfect in this situation?
Got it? That's the exercise here. That's what we were trying to do. Choose the correct expression, the correct phrases for offering tips or advice. Die anderen sind auch möglich. Aber die sind nicht ganz passend. Got it, Aanchal? Yes, sir. वो मेरे को खुश करने के लिए यस सर बोल रही हो क्या? सर थोड़ा पढ़ूंगी, प्रैक्टिस करूंगी तो क्लियर होगा. टिप्स और राजश्लाग है ना, लर्न करने पड़ेंगे सर, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. Nein. Du wolltest vielleicht einen Ratschlag, einen Rat jetzt, Ratschläge ist Plural, einen Rat von entweder Anil oder von Abhi. You Okay. want some help or some advice from them, some tip about some personal problem. Correct? You give them the problem and you want some advice. Yes, sir. Right. So how will they give you a tip or advice without understanding the problem from your point of view? Rishtish. So first they have to understand your point of view, and the tip that they offer or the advice that they offer would have to be an outsider's tip from an insider's viewpoint. Yeah, got it, sir. For that, they have to choose the right expression. So, for example, here. Yeah, sir. ये समझ लग गया. In deiner Stelle würde ich. Genau. So similarly, wenn ich du wäre, if I were you, I would do this. Du solltest auf alle Fälle. Alle Fälle? In any case, har hal mein. So my advice would be, therefore my advice would be, I can recommend to you, was du sagst ist richtig, aber ich kann dir empfehlen, and then das. Okay, sir. Verstanden. Okay, na gut. Aber man muss diese Tipps oder Ratschläge lernen. Normalerweise mit diesen Redemitteln beginnen. Ja, So- richtig. Okay. So now some work for you for tomorrow. No schreiben, nur sprechen. 5 Tipps für ein besseres Zeitmanagement. Sie geben einen Bekannten oder einer Bekannte 5 Tipps für ein besseres Zeitmanagement. Wow, super. Sir, site? Time management. Management. Okay, management. Time management. Management, yeah. Sir, again, this is a French word, management. Yeah. It's not English word. No. Manage. No. Site management. English is a hodgepodge of languages. It's management. Management. ENT silent होता है. Management. Management. Okay. We have learnt English through various other languages. English is full of French words, Dutch words, German words, Latin. Indonesian words, Latin, Greek, Management. and including words from India. Yeah. Marco. Avatar. Right? A whole lot of words they've borrowed. It's a hodgepodge of languages. So now, again with reden mittel, wir bleiben dabei. Also hier geht es gesprochene Sprache. You have these sentences here. Tatsache, die zu ist nicht das Vergessen, das Übersehen und so weiter. Also das muss man dann richtig einordnen. You have to put this in the right order. And once you have this statement here in the right order, you have to decide which of these 9 sentences will be your introduction
which will enhance the argument, which will give examples, which of these sentences will be a complement, as completing something, which of these can be considered as a repetition of some argument, and which can be considered a conclusion. Zum Beispiel, if I give you this sentence that I give you something easy, then it'll be. Let's start here. Eine, Nummer 6 hier. Eine heute viel diskutierte Frage ist. Eine heute viel diskutierte Frage ist, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht. सर मुझे नहीं समझ आया. Viel heute Frage ist diskutierte eine. Diese 6 Wörter sind nicht richtig angeordnet. या ये तो पता लग रहा है. So now नहीं समझ आया. I put this in the right order. Eine heute viel diskutierte Frage ist. Was bedeutet eine heute viel diskutierte Frage? आजकल का एक बहुत चर्चित सवाल ये है, so if I start with this statement, eine heute, or I've decoded this statement. आजकल का एक बहुत चर्चित सवाल ये है, will this statement come in the beginning? Is it highlighting an argument? Is it giving an example? Is it completing an example? Is it repeating something, or is it the conclusion of an essay? You're writing an essay. You're writing an essay using 10 of these sentences. So where will this statement stand in that essay? सर ये पहले आएगा. आजकल का बहुत चर्चित सवाल है कि. Okay, well done. Problem solved? Sir, Now you I know it better आजकल or a day. Here. This is an erweitertes attribute. You've forgotten that part again. Doch. Ihr habt es vergessen. Ein erweitertes Attribut ist, was wir aus einem Relativsatz bilden. Anstelle eines Relativsatzes bilden wir ein erweitertes Attributsatz. My famous example, once again, if I may remind you people, बॉम्बे से 4 बजे आने वाली गाड़ी. Was bedeutet dieser Satz? Terço. Not the same sentence. Yeah. Dieser Relativsatz, der um 10 Uhr aus Mumbai kommt, I have taken here. सर ऊपर मतलब आ चुकी और नीचे आ रही है. Uncomment participe eins दोनों में नहीं पहुंची है. आने वाली. Das ist participe eins. Unkommender, arriving, not yet there, not angekommener. सर ऊपर आउस क्यों नहीं आया? फोन क्यों आया?
हम बॉम्बे बॉम्बे से थोड़ी है, बॉम्बे की ट्रेन थोड़ी है ये, बॉम्बे से आ रही है. And so on. In this, the train has already come. Ungekommen. Participes fine. This is participants here. हाँ, ये आ चुकी है अनगे कॉमनर. हाँ. वो आती हुई. And then we'll so this is your expanded attribute or erweitertes attribute. This relative Satz, we have removed their Zug state of Bahnsteig 3, platform 3. Welcher Zug? Der Zug, der um 10 Uhr von Mumbai angekommen ist. Welcher Zug? Der von Mumbai um 10 Uhr angekommene Zug. So what I have done is I've taken this relative Satz. Was ist ein relative Satz? Ein relative Satz ist ein Attributsatz. Was bedeutet ein Attributsatz? Ein Attribut ist ein Adjektiv. Der ankommende Zug, der gekommene Zug, angekommene Zug. Ein Adjektiv ist normalerweise aus einem Wort. Ein Relativsatz hat viele Wörter. Ein Relativsatz ist ein Adjektiv in Form eines Satzes. Was ist richtig hier? Beide sind richtig. Beide sind richtig. Das ist Deutsch. Okay. Einmal als erweitertes Attribut, einmal als Relativsatz. Both are correct. So, diese Thema haben wir in B2 gelernt. Das erwartet ist das, ich meine. Ja. B2. Ja. Okay, relativ. I think I gave you an exercise also with this as a Blatt. Sie haben gegeben diese Beispiel. Ich erinnere mich jetzt. Ja. Das ist einfach zu verstehen. Deswegen nehme ich immer dieses Beispiel. Das hören wir immer wieder in Indien an, also in Bahnhöfen an. It's there in Kannada, it's there in Telugu, it's there in Hindi. Bombay से 4 बजे आने वाली गाड़ी, आ चुकी गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है. Okay, angekommen ist आ चुकी है. Yeah, angekommen, participes fine. Ishonda, uncommon है, आने वाली. Participants, etwas geschieht. Something is happening. So you remove the relative Satz, put it in front of the noun, and you build a erweitertes attribute. I think I gave you an exercise with this. Ich weiß nicht, ob Sie... Sir, Sie haben gegeben. I think I gave you one big exercise with this. Yes, sir. Am Anfang. Yeah, I think so. One point. Ja, am Anfang der Kurs. Yeah. Relative lenten. All this, what is here is for you. That stuff. This one I gave you. I think. Nice, sir. Nicht dieser. Nein,
Ich habe nicht bekommen. Nice, sir. Das war anders. Bilden Sie erweiterte Attributsätze. Nice, So sir. Wir haben nicht diese Übung bekommen. Nein? Ja, Okay, das Nein, habe Sir. ich. das schicke ich. Ja, Der gut. Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. In Europa ist er verboten. The cockfight enjoys in South American countries a great deal of popularity. In Europe, it is verboten. So the answer will be there. This has to come here. Der in Europa verbotene Hahnenkampf. I can't give it to you in English because English does not accept this structure. But if you want a literal translation, word for word, I'll tell you. The in Europe banned cockfight enjoys great popularity in South American countries, which is very much possible in Hindi and Telugu and other Indian languages. यूरोप में वर्जित मुर्गे की लड़ाई साउथ अमेरिका के देशों में खूब और बहुचर्चित है. This is very much possible. But in English, I have to give you a postpositional attribute. The cockfight, which is banned in Europe, enjoys great popularity in South American countries. I can't say the in Europe banned cockfight. I can't use that structure in English. English erlaubt das nicht. Für die Soldaten, also diesen Satz hier, für die Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. Die Soldaten waren im Krieg gefallen. Für die im Krieg gefallenen Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. For the in the war fallen soldiers, a memorial was erected. Right? So it's a लड़ाई में शहीद हुए लोगों के लिए सोल्जर्स क्या होगा हिंदी? Shahid. सोल्जर इन हिंदी वीरों के लिए. लेट्स टेक इट एज इट. शहीद हुए वीरों के लिए एक व्हाट इज इट मेमोरियल खड़ा किया गया. So out of these, all you have to do is see what is here. Was is verboten? A is verboten. Also Hahnenkampf. So this Europa verboten will come here. Similarly here, gestern wurde eine Leiche gefunden, die noch nicht identifiziert worden ist. Yesterday a body was found that has not yet been identified. Gestern wurde eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. So these sentences are very common. Und dann kommt zusammengesetzten Adjektiven und Partizipien, which you can put in a erweiterte form. Or even out of the relative sentences, die Ergebnisse, die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellt worden sind, reichen nicht aus, Prognosen zu stellen. This is Germany. The results which have been determined, ascertained, found out, fixed in many years of weather observation sequences are not enough to give sure shot prognosis. Prognosis here means to give out forecasts. Forecast. So if you put this before Ergebnisse, die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellten Ergebnisse
reichen nicht aus, sichere Prognosen zu stellen. So this entire relative Satz from here, die to Zen, is an adjective that can come before the noun and after the article, also between them. Out here, yeah, now we have Partizipialkonstruktionen and we convert them into relative Sätze. Über die Kosten eines durch die Beschädigung einer Gasleitung entstandenen Schadens können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. You have to give me a relative Satz. Und das haben wir nicht gelernt, nicht gemacht? Es ist schwer. Doch nicht schwer. Gar nicht schwer. Überhaupt nicht schwer. Believe me, it looks schwer. Anchal, I can be a little wicked here and tell you, ये ड्रेस इतना टाइट नहीं है जितना दिखता है, पहन के देखो फिट हो जाएगा. It looks difficult to get into. अरे बहुत टाइट है, नहीं पहन पाऊंगी. पहन के तो देखो, करके तो देखो. We are doing nothing but building an adjective out of them. To build an adjective, da muss man wissen, was soll ich hier also machen. Entweder mache ich ein Partizip 1 oder ich mache ein Partizip 2. Es gibt keine dritte Alternative. Why do I need a Partizip 1 or a Partizip 2? Very simple, because when we look at this sentence here, we have a verb in the relative Satz. Ja, also in dem relative Satz, also wo ist denn mein, also hier. In all the relative sentences, we have a verb. Okay? Now, how can I use a verb as an adjective? Das ist das Problem. Also was tue ich? Ich nehme das Verb und daraus bilde ich ein Adjektiv. Entweder als Partizip 1, es hängt von der Bedeutung ab, oder angekommen ist schon Partizipsform. Also hier brauche ich nicht etwas extra einzusetzen. Ich nehme das Partizip 2 als Adjektiv. Direkt als Adjektiv. Also das bedeutet hier, Partizip 2 bedeutet etwas, was schon vorbei ist. It's over. Was bedeutet hier der geschriebene Brief? Was bedeutet der geschriebene Brief? Why did I take participle 2? Why can't I say schreibende Brief? I can't use the writing letter. Also Partizip 1 ist nicht möglich. Der Brief schreibt nicht sich selbst. Ja. Also jemand schreibt den Brief. So Partizip 1 in this case is unmöglich. So the written letter, the letter that has been written, that is over, finished, done with. This letter which has been already written is on the table. So der geschriebene Brief liegt auf dem Tisch. Sir, Das ist Partizip 2, der geschriebene Brief, लिखी हुई चिट्ठी. हाँ,
Participle 2, but erweitert is attribute. It has come before the noun. I made a relative Satz now. They are brief, they are shown geschrieben worden ist, liegt auf dem Tisch. I have a relative Satz here. Das ist relative Satz. Ja, they are shown geschrieben worden, das ist ein relative Satz. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe diesen relative Satz genommen, den ganzen Satz habe ich hier eingesetzt. That worden ist, I don't need here. I can't use it as an adjective. I can't change worden and ist and geschrieben. 3 verbs I cannot change into an adjective. And besides, worden und sein sind Hilfsverben. They are auxiliary verbs that help in the making of this sentence. So they are not important for me. So die lasse ich weg. Ich nehme das hier. Das ist mein Hauptverb. Dieses Verb trägt die Bedeutung. That carries the meaning. So this is the main verb for me, so I take it here. So I say, they are geschrieben. Now it is their brief. Masculine, nominative, singular, bestimmter Artikel. The ending for there is E. Here. So der geschriebene Brief liegt auf dem Tisch. And that is exactly what I have done in this exercise. Gestern wurde eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. Identified body. Not yet identified body. It's as simple as that. Die Waren sind nicht verkäuflich. Die Waren sind im Schaufenster ausgestellt. The goods are not for sale. These goods have been put in the show window, shop window. Have been displayed in the shop window. The in the shop window displayed goods are not for sale. Die im Schaufenster ausgestellten Waren sind nicht verkäuflich. शो विंडो में रखी हुई चीजें, वस्तुएं बिकाऊ नहीं हैं. I don't want a relative Satz. Die Waren, die im Schaufenster ausgestellt sind, sind nicht verkäuflich. I don't want a relative Satz. Instead of the relative Satz, I make one nice long attribute Satz. It's like a dialogue or a question or a statement made at home very often, where we do not even think about, is this an attribute Satz? पिछले साल इसी दिन वो लाल वाली साड़ी जो पहनी थी कहाँ गई? खन्ना की दुकान से खरीदी हुई साड़ी कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही है. वो खन्ना की दुकान से जो खरीदी थी, खन्ना की दुकान से खरीदी हुई साड़ी. ये सब क्या था? कचरा कर रखा है. अरे ये सब अमेज़न से मंगाई हुई चीजें हैं. All these are erweitert assets, sir. अमेज़न से मंगाई हुई.
Alle diese sind von Amazon bestellten Waren, von Amazon bestellten Produkte. We use this day in, day out in our languages. And this is exactly why it is called an erweiterter Attributssatz. Also, by putting it here, it is an attribute. An attribute is something that gives a quality or a character. Also, an adjective. But adjective means schön, gut, hoch, schnell, langsam, single words. But this is not a single word. It's an entire statement. So this entire statement has now been expanded. So we call it an expanded attribute. Is it expanded or extended? Expanded. Expanded. Or if you want, you can take the word extended also. It makes no difference here. So if you take, instead of one word, we are taking a huge phrase or a sentence, using this entire sentence in the place of a single word. Like this one here. They are von Mumbai sehen nur ankommende. Look at this length here. It's not der ankommende Zug. Not the arriving train. Which arriving train? Von Mumbai. Wie viel Uhr? 10 Uhr. It's, if you understand the trick, this is one of the easiest sentences to use, to build, to form, to learn. But please remember, don't use it in spoken language. It can get very tricky for you to remember the endings. And it's also difficult enough to throw a German listener off balance. If somebody is trying to show off German, you also show off your German then. Can you throw the sentences in? But you must be sure of your sentences. Yeah. Because you need to put that verb as a participle Einsatzweis. So I'll send this across to you. Das schicke ich ja gerade. So before we are dahin kommen, you have to form these sentences in that manner. So, eine heute viel diskutierte Frage ist, today much discussed question is, etc., etc. So this will normally be your opening line in an essay. Also Einleitung. Also you put an E here. E. Okay. For example, suppose you take this one. Let me first see that. Okay. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, das. Not to forget is the fact that. So will that be an introduction? 9. Does it stress the argument, highlight an argument? Vielleicht. Vielleicht, yeah, okay, good. Is it an example? Is it giving an example? 9. Okay. Is it complementing something in addition to something? Not to forget is the fact that. Yeah. Is it repeating something? No. 9. Or is it a conclusion? Oh. 9. Not a conclusion. It's in between or something. Okay. So is it highlighting an argument or is it giving some additional information to the argument? Some argument has been presented and some extra information. So this will be additional information. Yeah, again also this is ER. So how do we analyze these sentences
as per this, as per the sentences itself, according to this E, A, E, R, B, W, or S. But first, you have to put these in the right situation, in the right order. So maybe we can take this up tomorrow. We are a little behind here, intensive trainer. This we are immer noch bei Lektion 6. Aber das ist okay. Lektion 5 sind wir. Ja, das ist immer noch Lektion 5. Aber das macht nichts. That doesn't matter. Okay. So it's teaching us how to put things in the right order using certain fixed phrases which are part and parcel of an essay, part and parcel of a speech, part and parcel of presenting something. So hier geht es mehr die Sprache. Ja, es handelt sich hier mehr die Sprache und nicht, es geht nicht die Grammatik. As you can see, these structures are all known to us. This thus structure, whereas we know all these structures, darüber und so weiter und so weiter. So we'll take this up tomorrow. I must make a note of this. It's like 38. Ja, und ja, also die anderen machen wir dann morgen. Und when we come to this here tomorrow, Arbeitsbuch, ich möchte wieder Abi bitten. Ich glaube, es gibt hier wieder Audios dazu. So, Abi, I would need you to play the audios also, please. Okay, sir. Yeah, so somewhere here the audios are coming up, so maybe you'll have to play the audios again. Okay. And the other important thing is, Üben fast, das wird also fast auf allen Stufen geübt. I don't know whether you come across it. How to read a graph. Also hier steht ein Grafik, statistical bar chart. How do you read it? So this is part of A1, A2, B1, B2, C1 also. And also in the IELTS exam, IELTS exam, they give you a bar diagram and ask you to interpret it. This is also there, if I'm not wrong, in the Gesundheit aptitude tests. Either a pie chart is given or a bar diagram, and there are questions put on the bar diagram. How do you interpret a bar diagram? So ganz kurz diskutieren wir das. Wir haben einmal, wenn ich mich nicht irre, wir haben das auch gehört. Aber wir hören das noch einmal. Let's do it tomorrow. Once again, see how it goes. And then we'll continue with this Übung. Das ist ein Arbeitsbuch. Und wir sind immer noch bei Lektion 6, glaube ich. Ja, das ist auch Lektion 6. Aber hier sind wir schon in Lektion 7 oder 8, I think. Ja, wir sind hier bei Lektion 7, aber das ist okay. Text-wise, we can be ahead, but grammar-wise, if you're a little behind, it's not okay. So gibt es hier Fragen? Habt ihr... So, wie